ஹலோ நண்பர்களே, இன்னைக்கு அகைன் ஃபைனல்ஸ் விளாட போகிறோம். சேம் இப்போ கொஞ்ச நாளாட்டு நாங்கள் எப்படி விளையாடிட்டு இருக்கோன்னு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரே பிசியில் விளையாடிட்டு இருக்கோம். ஸ்டில் இது வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் இப்படியே தொடரும். அது வரைக்கும் உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் எங்கள் கூட விளாடுன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணி எங்கள் கூட விளாடுங்க. அப்புறம் மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற யூடியூப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற அந்த டிஸ்கார்ட் லிங்கில் ஜாயின் பண்ணி வாய்ஸ் ஷேட்டில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அவங்க கூட விளாடும்போது பேசி எல்லாம் ஃபன்னாக இருக்கும். ஓகே, நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. யாராச்சும் ஆன்லைனில் இருந்தீங்கன்னா வாங்க. அஸ்யூஷுவல் நம்ம நண்பர்கள் யாருமே இப்போதைக்கு ஆன்லைனில் இல்லை. பீட்டர், மைனிங் 18, ஜேம்ஸ் பாண்ட், காட்டன், டுபாக்கூர், நாட் வாட்மன், சியாட்டோ அவரோட பேர் அன்பு, அவரும் இன்னும் காணல. ஒருவேளை இன்னைக்கு மண்டையா டியூஸ்டே கோபி நீ பேசுறது ஒண்ணுமே கேட்கல. இந்த ஹெட்செட் அப்படி இருக்கு. எதுக்கு கேட்டேன்? இல்ல, திங்கக்கிழமையா இருந்தா திங்கக்கிழமை எல்லாரும் வேலைக்கு போயிருப்பாங்க. அப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தேன். வரல அப்படின்னு ஒரு காரணத்தை சொன்னேன்னா நான் திங்கக்கிழமை அப்படிங்கறத பர்டிகுலரா சொல்லலாம்னு பார்த்தேன். என்ன ஐட்டங்களோ யாரு இது? பெருசு சிறுசு சிறுசு கூடிய சீக்கிரம் பேட்டில் பாஸ் வாங்கணும். அப்புறம் இந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு எதெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியுமோ எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஏன்னா நம்மள்ட்ட நிறைய காயின் இருக்கு. இப்போ இவன் வச்சிருக்க கன் நல்லா இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி ஒரு கன் வாங்கலான்னு இருக்கேன். டபுள் பிஸ்டல். And finally, the socialites. The finish line is getting closer. முதல்ல பவரை யூஸ் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் பொறுமையா தான் இருங்க. அதுக்குள்ள என்ன தொடர்ந்துட்டான். தொடர்ந்துட்டான்ல, அப்புறம் எதுக்கு அங்க போயிட்டு வரானுங்க. 2 பேர் வரானுங்க. ஆமா, நம்ம டீம் எங்க? நம்ம டீம் வாலண்டியரே போய் அடி வாங்கி சுத்திட்டு இருக்கானுங்க நினைக்கிறேன். Our teams have now formally introduced themselves as we've got our first elimination of the match. That's the finals for you folks. Exactly. And it's why we love this show. Anything can happen. First cash out launched by the Ultra Rares. நம்மால காப்பாத்தலாம்னு பார்த்தா முடியலையே. இவனுங்க எங்கல ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு திசைக்கு போயிட்டு இருக்கானுங்க. நீ போய் இது பண்ணு. நான் போலாம். நான் ஒத்தைக்கு போனா போட்டு தள்ளிடுவானுங்க. டீமோட போலான்னு பார்த்தா நடக்காது போல. என் உயிரை கொடுத்து அவன் உயிரை காப்பாத்தலான்னு பார்த்தேன். என்ன அசால்ட்டா வந்துட்டான். அவனுங்க பொறி வச்சு பிடிக்கலான்னு வெயிட். இனி இவனுங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ற ஐடியா எனக்கு இல்லை. என்ன ஓட்ட முடியும்? என்னையவே ஏமாத்திட்டாங்க. ஓ, டபுள் பிஸ்டல் நல்லா இருக்கு. போட்டாங்கல்ல, இல்லை எங்களுக்கு ஸ்டீல் ஆக போகுதுல. அப்ப ஸ்டீல் பண்ணாம எல்லாம் எங்களை அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. வந்து அவன் நல்லா எடுத்திருக்கான். என்ன ஸ்டீல் பண்ணி ஆனா முடியாது. எங்களே கிடைக்கும். நான் ஸ்டீல் பண்ணவே இல்லை, அவனுங்களே ஸ்டீல் பண்ணிட்டாங்க. நான் இன்னும் ஒருத்தனோட போட்டு தரல. ஹீல் பண்றது விட்டுட்டு
போட்டா இப்போ தான்டா சூடு பிடிக்குது. என்ன கன் வச்சுடமோ என்ன காப்பாத்தா போட்டுருவாங்க கூட அவனை காப்பாத்துக்க நல்ல பிள்ளை. The ultra rares will have to polish their strategy further. They might be rare, but they're not in mint condition anymore. A contestant is on a roll, people. They're moving from one elimination to the next. நைஸ் அப்படியே போ. வால்ட் இங்கே பின்னாடி இருக்குல வால்ட் எங்கல இருக்கு? பின்னாடி பாருல. நான் நம்ம ஆளோட போயிட்டு இருக்கேன்ல. வளர்ந்து போட்டான். அவனுக்கான ஃபுல்லா ஹெல்த் வர மாட்டாங்க பத்தியா? அயன் பாக்ஸ் வச்சு ப்ரோ. The steamrollers have returned to the arena. இது கன் எடுக்கலாம்னு பாத்தீங்க இருக்கு. I've got a cash box. The socialites swooped up a cash box. ஓப்பன் வச்சு அடிச்சுக்கல தெரியும். தாம்ல CPU தட்டிட்டுல கைய. அது யாருல பீட்டர் தான். டெய்லியும் பீட்டர் வந்து ஒரு ஹாய் மட்டும் போடுகிறாரு. ஆனா ஆளக்கல்ல விளையாட வரும்போது ப்ரோ பீட்டர் ப்ரோ கேம் தேடிட்டு இருக்காளா? இவனுக்குள்ளேயாவது போமா? இடமே கிடைக்கலன்னு இங்க கொண்டு வச்சிருக்கானுங்க கிட்ட. Impressive steal by the ultra rares. That was so well played. போனமாயிட்டே நினைக்கிறேன். டிக்கே தெரியுமா? चला பக்கத்துல இருக்கு கோப் போடாதே. The steamrollers get flattened once more. Bad luck. They were on the wrong side of that leveling. இப்படி இது பாத்தியா எப்படி அடிச்சது நீ? இடத்துல அப்படிதான் வரும்போது. I guess that cash out isn't going anywhere. Nice anti-theft play. ஏமா அடிக்கிறாங்களே எங்க அடிக்கிறானுங்களே இல்ல தெரியும். நான் ஆஃப்டர்நூன்னா ப்ளே பண்ணி முடிச்சிருவேன் ப்ரோ. நைட் ஓகே ப்ரோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நாளையிலேருந்து உங்களுக்கு பார்ட்னருக்கு கோபி வருவாங்க. நான் 2 நாள் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பார்த்ததுனால என்னால் வர முடியல. நாளையிலிருந்து நண்பே வந்துடுவாங்க விளையாடுறதுக்கு. A vault just spawned. Let's see who takes a crack at it first.
ஆல்ரெடி அங்கடா ஆள்கிட்ட எங்களை கொண்டு வச்சிருக்கான் பைத்தியக்காரனுக்கு. அதேபோல அங்க இருக்கு. அதான் எனக்கும் தெரியல. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? நான் கீழே பையிலோட வித்தியாசம் இந்த சென்டர் டி போகுது. வால்ட்ட ஷூட் பண்ணு. ஓடியும் ஜம்ப் பண்ணடா. வால்ட்ட ஷூட் பண்ணு. அடி நம்ம குளிக்கு. பரவாயில்ல போடு. அவன் ஒண்ணே We jumped past the halfway point, and I'm really impressed with the team so far, June. That's for sure, Scotty. Keep your eyes glued on this epic battle. பையிட்டு கீழே இதுவே பண்ணு. பக்கத்துல ஸ்கோப் போடாதடி, அடிக்க முடியாது. பக்கத்துல இருக்கும்போது ஸ்கோப் போட்டவே அடிக்க முடியாது. பக்கத்துல இருக்கும்போது ஸ்கோப் போட கூடாதா? ஆமா. என்னல புதுசு புதுசா சொல்லுங்க. புதுசு கிடையாது, அதாம கரெக்ட். பக்கத்துல இருக்கும்போது ஸ்கோப் போட்டா ஸ்கோப் நெட்ல போட்டா உன்னால மூவ்மென்ட் பண்ண முடியாது. ஏய் ஒரு ஜோரோ பிளேயரை கூட்டிட்டு வந்து கண்டா தந்தா அப்படிதான் இருக்கும். பொருள ஒரு 2 மேட்ச் போட்டா கரெக்டா இருக்கும்ல. டச் விட்டுடுச்சு அதுதானே. ஆமா டச் விட்டுடுச்சு அவ்வளவுதான். எத்தனை நாள் விளாண்டாலும் இந்த டச் விட்டுறதுங்கிறது மட்டும் போக மாட்டேங்குது. ஜம்ப் பண்ணி விளாடுவோமோ? ஆனா ஒருக்கா நாங்க எப்படியே ஃபீல் பண்ணிட்டோம். The steamrollers come to a halt again. Another team wipe. Scotty, if ஒரு சிலிண்டர் தூக்கி போட்டு விடுடே. கீழே விழுந்துருச்சா? ஸ்கோப் போட்டது பார்த்து ஸ்லோவா இருக்கியா? ஓகே ஓகே எனக்கு அது கரெக்ட்டா ஸ்கோப் போடாத. வந்துருதுல அந்த ரைட் கிளிக் வந்துருதுல அப்படி. Up a cash box. கத்தி வச்சு சண்டை போட்டு போட்டு. enemy down. யாரே ரிவ்யூ பண்ணலாம் பாக்குறேன். பண்ணிக்கலாம், அவன் ஜெயிச்சு விட்டாடா. பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான். எனக்கு இந்த ஸ்கோப் பிடிக்கல, எனக்கு ரவுண்ட் ஸ்கோப் தான் வேணும். சரி பக்கத்துல வேணா வா. அட்டாச்மெண்ட்லயே ரவுண்ட் தான் இருக்கும். நீ உனக்கு எப்படி மாறிச்சுன்னு தெரியல. Cash out set in motion by the steamrollers. ரீலோட் பண்ணணும்டா. அயன் பாக்ஸ் 3ஆம் நம்பர்ல வச்சானே ஈஸியா இருக்கும். ஸ்டேட் போட்டுதான். இந்த சைடு வந்து இருந்தாம்பா போயிட்டாங்க. I'm back. இப்போ என்ன காரணம் சொல்ல போறேன்? சொல்ல மாட்டேனே. அது தூரத்துல தான் இருந்தான் கரெக்ட்டா. ஹலோ யார் நம்ம? கேட்டா. ஃப்ரம் யுவர் வடக்கு ஃப்ரெண்ட். ஹாய் ப்ரோ. வாட வரீங்களா ப்ரோ? வடக்கு நண்பரா இல்ல வடக்கு நண்பரோட நான் வடக்கு நண்பரா? ஏய் வடக்கு நண்பர் தான் வடக்கு நண்பர். நம்மளுக்கு கத்தி தான் விளையும். Contestant is really cutting through the competition. என்ன ஒண்ணு? நீ பிரஸ் பண்ணு. நாளே ஏறலாம் பா. யாரிச்சுல தப்பு ஏதா அப்படி வந்தேனா? சேர இந்த டைம்லலாம் ஜம்ப் பண்ணி That was a bold play. ஜம்ப் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? ஜம்ப் யூஸ் பண்ணி இங்கோட போடுவானா ஜம்பட? சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துக்கலாம். வாடே. கத்தி தான் விளையும். எனக்கு என்ன ப்ளே பண்ண தெரியாது. தெரியாதுன்னல நான் உண்மை சொல்லுங்க. சரி அப்படி அடிக்கலாம். அந்த மேட்ச் ஃபுல்லாவே நான் கன்னில் அடி பார்த்துட்டாங்க. நீ நான் விளையாடுறது ஃபுல்லாக கன்னில் தான் இருக்கும். என்னைய பார்த்து கண்ணில் விளையாட தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டேன். உனக்கு விளையாட்டு சொல்லியிருந்தே நான் தான். லோக்கி ராகுல் ஹாய் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. லோக்கி அடைச்சிருத்தான். அங்கே மெசேஜை பார்த்துட்டு கீழே கொடுத்தோம்ல. A sizzling victory for the ultra rares in that match. Well done. And with that, we'll see you next time at the finals. ஆமா அவரோட விளையாடுறீங்களா ப்ரோ?
இன்னைக்கு ஒருத்தன் என்கிட்ட சவால் விட்டுருக்கான், நீ கண்ணை வச்சு விளாடு அப்படின்ட்டு. பாடி வெயிட் பண்ணுமா? கத்தி சென்டர் நான் பெரிய ஆள்றா தம்பி, நீ சொன்னதுக்காக நான் இன்னைக்கு கண்ணு வச்சு விளையாடி முடிச்சு காமிக்கிற மாதிரி. கண்ணு தானே உனக்கு, என்னைய பார்த்து விளையாட தெரியாதுன்னா உனக்கு. தம்பி கண்ணு எடுத்துருவாப்பா. ஹீலிங்லாம் எவனும் ஒருத்தனுக்கு ஹீலிங் தேவை கிடையாது இன்னைக்கு. ராகுல் ப்ரோ வரலையா? இல்ல ப்ரோ, நீங்க ப்ளே பண்ணுங்க ப்ரோஸ். 2 பேருக்கு சேர்த்து தான் ப்ரோஸ். ஓ இது கரெக்ட் தான். இது கொஞ்சம் அடி பக்கத்துல இருக்கவங்க கொஞ்சம் அஞ்சறிவு ப்ரோ, அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட மாட்டாங்களா சீக்கிரத்துல. யாரும் அக்சர் தியாட்டோ அன்பு ப்ரோ வந்துட்டீங்களா? ஐ உள்ளதான் இருக்கீங்களா டிஸ்கார்ட்ல? ஆனா வாய்ஸ் கேட்கலையே, கம்மியா கேக்குதோ? பேசுங்க பாப்போம் இருக்கா. செக் 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 1 2 3. அவர் பேசுறாரு. ஆமா அப்புறம் நாங்க கேட்கலான்றீங்க. என் ஹெட்செட்ல தான் ஏதோ பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல ஐயா லைட்டாவது கேக்குதா அவர் பேசுறது? கேட்கலையா? கொஞ்சம் கூட கேட்கலையா? இல்ல அவள அவுட் மாத்திக்கோ. நீ எப்பவும் மாத்துற மாதிரி. அவுட்டா? டிஸ்கார்ட்ல தானே இருக்கீங்க. வாய்ஸ் கேட்காது. வாய்ஸ் ஆனா ஹலோ ஹலோ ரொம்ப நாள் ஆச்சுல. பென்கியூவா? ஹலோ இப்போ பேசுங்க ப்ரோ பாப்போம். ஹலோ கேக்குதா ப்ரோ? கேக்குது ப்ரோ கேக்குது ப்ரோ. ஒரு பையன் ஒரு ஹெட்செட் கொடுத்துருந்தாங்க பாருங்க அப்படின்ட்டு. நல்லா இருக்கேன்னு வாங்கி மாட்டினேன், செட்டிங்ஸ் எல்லாம் மாறிட்டு. லக்ஸரியான ஒரு ஹெட்போன் மாட்டினால பயங்கர லக்ஸரியான ஹெட்போன் இது. மாட்டினதுமே எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. லேப்டாப் சீப்பா இருக்க போய் அப்படி ஆயிடுச்சு. இல்லைன்னா எங்களுக்கு கரெக்டா இருந்தது. இப்படியும் ஒரு காரணங்களை கொண்டு புகுத்தலாம் உள்ள. அவர் தான் ப்ளே கொடுங்க ப்ரோ. இல்லையா? ஓ 4 லிட்டரோ? இருங்க இருங்க, நீங்க என்ன இன்வைட் பண்ணுங்க. அப்படியா? வாங்க பழகலாம். வேணாங்க பரவாயில்லைங்க, நீங்க ஹைதராபாத்ல இருங்க, நான் இங்கே இருக்கேன். நல்லது. சரி, நம்ம நண்பர் வந்ததுனால நான் திரும்ப கத்தி எடுத்து போய் விளாடலான் இருக்கேன். தெரியும் எப்படி தப்பிக்கலான்னு பாத்தீங்க அவ்வளவு நேரம். எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ, நீங்க துப்பாக்கி எடுத்தாலும். எனக்கு தானே பிரச்சனை, செத்துருவானே. நான் காப்பாத்துறேன் உங்களை பின்னாடி இருந்து. காப்பாத்துறது மட்டும் தான் அப்புறம் உங்க சோழியா இருக்கும். எதுக்கும் கத்தி கொண்டுட்டு வந்தோம்னா கொஞ்சம் மனசுக்கு ஆறுதலா இருக்கும். சரி, டரட் வச்சிருக்கேன். ஃபைன். ஓகே ப்ரோ, காம்பினேஷன் பெர்ஃபெக்ட். நீங்க மதியம் விளையாடுவீங்களா? ஆஃப்டர்நூன்? மதியம் எத்தனை மணி? இல்ல பீட்டர்னு ஒருத்தர் வருவாரு, அப்ப அவரோட சேர்ந்து அப்படி 3 பேர் விளையாடலாம் அப்படின்ட்டு. ஆடலாம் ப்ரோ. லைக் நான் எப்பயாச்சும் தான் மதியம் வரும். ஓகே ப்ரோ, நான் வர மாட்டேன் நாளையில இருந்து. இருந்தானா காமிக்கிறேன். ஓகே ஓகே ஃபைன் ஃபைன். நாளையில இருந்து இல்ல, ஃப்ரெண்ட் வருவாரு. ஆமா, என் ஃப்ரெண்டு வருவோம். நான் 2 நாள் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல இருந்துச்சு, அதனால என்னால வர முடியல. நாளைக்கு நான் ஆஃபீஸ் போயிடுவேன், நைட்டு தான் எப்போ போல வருவேன். பட் நண்பர் வந்து 24/7 வருவாரு நாளைக்கு. ஓகே ப்ரோ, வந்ததுக்கு ஒரு மேட்ச் வின்னானா எனக்கு போதும். அதுக்கப்புறம் அவன் விளாட ஆரம்பிச்சிருவான். கோபி, என் கத்தி சண்டை நீ பார்த்தது இல்லையே, இப்போ பார்ப்ப. All right, the boundless, the jet setters, and finally the big splash. ஓகே, நம்ம கூட வந்திருக்கு பயங்கரமான பிளேயர் போலயே. லேப்டாப்லாம் உட்கார்ந்திருக்கா. அதெல்லாம் எப்படி காசு கொடுத்து வாங்குறாங்க? இது பேட்டில் பாஸ்ல கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் ஏன் காசு கொடுத்து வாங்குவாங்க? The team that gathers enough cash first will seal the win. Right you are, Scotty. Time to turn up the heat in this thrilling cash quest. We've got our first elimination. Now the mind games and strategic plays will really start to take center stage. போயிட்டீங்களா அதுக்குள்ள? Are we in for a treat today? And that's just ஒரு ஹெவி உங்களை தொக்கிட்டு வரான். வந்ததுக்கு ஒருத்தனையா போட்டுட்டு அதனால ஓடிடணும்.
ஓடுறா The boundless breakthrough opening vault 1. இதுதான் முக்கியம். முடிஞ்சிட்டீங்களா? நான் போய் பெட்டி The boundless got hold of a cash box. பொறுமையா பக்கத்துல ஒரு ஹெவி இருக்கு. பெட்டியை கொண்டு போயிட்டானுங்க ப்ரோ. கீழே கிடக்கு. ஓடிடணும். எப்படாதீங்க. ஒரு ஆளுக்கு ஒரு அயன் பாக்ஸ் போட்டுருந்தீங்க. ஸ்னைப்பர். அதான் அவன் கரெக்டா மேல இருந்து பொறி வச்சிட்டு இருக்கான் நம்மள போடுறதுக்கு. விடக்கூடாது இன்னைக்கு. மறுபடியும் மேலே போ. உள்ள போ. யார்லே சில்ட்ரன்ஸ் பின்னாடி ஆளு. Great move by the big splash. First cash out started. Gas mine set. Deploying target. Gas mine time. ஸ்னைப்பருக்கு நம்ம எங்கேயாவது இருந்தா தானே கிடைக்கும். பக்கத்துல ஜம்பர் போட்டு. I'm reloading. ஓடு. ரிவை பண்றான். ஏய். எவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க அவன். ஐயோ என்ன அலைன்மென்ட் மாறிடுச்சு. ஜம்ப் ஆடுமா. One of our contestants is having fun with our destructible environment today. Let's get airborne. Teammates back. இந்த ஹெவி சும்மாவே இருக்கும். கண்ணுல கிடைக்கிறதெல்லாம் உடக்கலாம். வரட்டு அப்பா ஏரியாக்குள்ள வந்தா செத்துருக்கேன். 2 பேர் வந்துட்டானுங்க. ஆனா உள்ள ஒண்ணு இல்ல, ஒரு ஜம்ப் பேட் இருக்கு. போங்க ப்ரோ, போடுங்க ப்ரோ. உனக்கு கொஞ்சம் ஐயோ Impressive steal by the jet setters. Aggressive and impressive. தலை One down. Jump pad ready. ஜெயிக்க டீம் பரவாயில்ல. Reloading. அப்படி இப்படி யாருமே ஃபயரா? Quick reflexes after that attempted cash out heist. Nice interception. திருடுங்க முடியாது. Life in the சரி அடுத்த fast பெட்டி lanes, போவோம், அடுத்த பெட்டி Scuzzy. போவோம், What a அடுத்த பெட்டி ride. போவோம், அடுத்த பெட்டி. அவ்வளவுதான். டிசிப்ளின் போல டிசிப்ளின். ஜிப்லைன் டக்குன்னு போட வர மாட்டேங்கல. ஜம்ப் A தெரியல நிக்கிறத உள்ள devastating போறேன். first team wipe just 3 நம்பர் தான். போட் ஜம்ப் நான் பண்ணும்போது உனக்கு தெரியல கீழ தான் உள்ள போறேங்கிறது. Vault 2 is அப்படியே being டக்கு opened எடுத்துக்கலாம். courtesy of the ஓபன் boundless. பண்ணிட்டீங்களா ப்ரோ? நானும் காலி. டீமே முடிஞ்சு. அதனால தான் போய் நிக்குது. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, முத மேட்ச் கடவுளுக்கு. இல்ல நம்மளுக்கு இன்னும் டைம் இருக்கு. Let's see how our contestants adapt to the sky being a threat now. The big splash are What back in the action. வெட்டி அனாமத்த கிடக்கும் போல. Let's go. சரி போ பின்னாடி வரேன். பிங்க் இருக்கா இங்க. Cash out C. ஏமாந்துறாதே. With our meteor showers event still active, அவன் ஃப்ரண்ட்ல விட்டு பேக்ல அடிச்சிருக்கான். coping with the universe. என்ன இந்த பிள்ளை மட்டும் தனியா போயிட்டு நம்மள விட்டுட்டு Brawler 12. யார It's all action now. The big splash have started a cash out. உடச்சே தர போறீங்களா? நான் உடைக்கல, அவளே உடைச்சிட்டா. டேரக்டா வெளியே போடா உள்ள. இதுல ஆள் போட்றாங்க வந்துட்டாங்க பக்கத்துல. We're at the end of this game show event. What a spectacle. அட சே. ஃபீலிங் உங்களுக்கு பார்த்தேன். வரட்டு போ. இவன்ட்ட தப்பிக்க முடியாது. சுத்தியில தூக்கிட்டு கரெக்டா அடிக்க வந்தது பத்தியா?
அப்படியே எங்கெங்க நிக்கிறீங்களோ அங்கங்க அப்படியே நின்னுக்கோங்க. பிரச்சனை இல்லை. மேல ஒருத்தன் வரும், தடிமாடு வரும். போட்டு எனக்கு இந்த ஸ்கோப் தான் வரும், இந்த ஸ்கோப் தான் வேணும் எனக்கு. நீ வாங்கிக்கோ. அதுக்கப்புறம் சைட்ல அப்படியே இந்த ஸ்கோப் நம்மளுக்கு வராது. அவ கொளுத்துக்கிட்டு இருக்கா. அப்படிதான் ப்ரோ, எனக்கு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே தாக்கு பிடிச்சிக்கோங்க ப்ரோ. நாங்க 2 செகண்ட்ல வந்துடும் உள்ள. மேலே கீழே எவ்வளோ சீல் பண்ணுங்க விட்டுறக்கூடாது. 2 ஷாட் மட்டும் வைங்க ப்ரோ. Heist halted. That's how you protect your earnings, folks. Well played. ஐயா என்னால ரீச் அவுட் பண்ண முடியலையா? எப்படியாவது எடுத்துருங்க அத. Steal by the boundless. Consequences, Scotty. அவனுங்க பெட்டிக்கு நேரா பெட்டியில ஓட்டப்பட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை, பெட்டிக்கு பக்கத்துலயே ஓட்ட போட்டிருக்கானுங்க. புடிங்க. ஆஹா போச்சு. என்ன ப்ரோ, பெட்டி மேல பறந்துகிட்டே இருக்கு, கீழே வராதா? Cash out complete. And they stole நம்ம the லேட் பண்ணிட்டோம். நீங்க கொஞ்சம் முன்னாடி வந்திருந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். There's even more money on the line. கொஞ்சம் டைம் மிஸ் ஆயிட்டு. Balls arriving. சரி, இன்னும் பிரச்சனை, இன்னொரு வாய்ப்பு இருக்கு. Another washout for the big splash. Tough times multiply. no need for towels. They've been left high and dry. பீக்கு கரெக்டா எங்கேஜ் ஆகும். We've got the அதாவது victory. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தான். Opportunity for நேரத்துல ஒரு retaliation, I say. Will it be அவனுக்கு ஃபுல்லா அப்படியே ரெண்ட மாதிரி தோணுது backlash? எனக்கு. பெட்டியை வைக்கிறது வரைக்கும் அவனுக்கு பக்கத்துல வர்ற மாதிரியே ஃபீல் ஆகல எனக்கு. அவனுக்கு தான். ஆனா பெட்டியை முதல்ல எடுக்கிறதும் கூட. Contestant is dishing out some destruction. நம்ம வந்து வாலண்டியரா போய் எடுத்து வச்சு வர கொடுத்துருக்கோம். ஸ்னைப்பர் ஆகும். அடுத்த மேட்ச் நந்து வருவான் ப்ரோ. ஸ்னைப்பர் கிங். Big splash got hold of a cash box. Gotta recharge for cash out B. ஆமா ப்ரோ, ஸ்னைப்பிங் எப்படி ஸ்னைப்பிங் பண்ணுவான் உள்ள இருந்து. ஒரு ஷாட்லயே பவர்லாம் எனக்கு போயிடுது. எங்க அவன்? Cash box is now அவளை போட்டாச்சு. எடுத்துட்டாளா? ஆமா செத்துட்டா, பட் பின்னாடி இன்னொருத்தி வந்திருக்கா. போடாதடா. the boundless will அவனே need to செத்துட்டான். reboot. Team wiped. They're in a bind now. எனக்கு லாபம் தானே ப்ரோ. ஸ்னைப்பிங் இருப்பானுங்க, இவனுக்குள்ள தான் வச்சிட்டு இருக்கானுங்க இவனே. Let's hope they don't get caught in a dangerous spot again. நம்பால எடுத்துட்டு போய் அங்க போட்டு வச்சிட்டாப்ல. வாங்க போ. நைஸ். Reloading. எப்படி ப்ரோ அது 4 ஷாட்ல என்ன கொடுத்தான்? அவன் மேல நீங்க யார எடுக்கல போட்டான் ப்ரோ உங்களை. இல்ல போட்டேன் அவன. அது எனக்கு புரியுது. பட் ஆனா நானும் அதே 4 புல்லட் தான் சுட்டேன், படவே இல்லை. ஹெட் ஷாட்ன்றது அவனுக்கு 1 ஹெச்பில தான் இருந்துச்சு. ஆனா தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணிட்டே இருக்கான். உள்ள விட்டுருந்தா உள்ள பக்கத்துல போவாங்க. கேமரா கிட்ட தான்ல மொத்தம் முடிஞ்சிருக்கு. நன்றி சொல்வேனாலோ. Shoot for cash out B. ஓடுங்க, உயிரை கையில பிடிச்சிட்டு ஓடுங்க. அப்படிதான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். அவ பிக்கு தான் போயிட்டு இருக்கா. Rotation. Another என்ன fall கீழே seems தடித்தா? the hurdles just keep coming for the boundless. Looks like they just hit the ceiling. Picked up. The boundless are back and ready to avenge that team wipe. அது உடச்சு கீழே தான் ப்ரோ தள்ளுவானுங்க. Jet setters better be ready. எப்படி ப்ரோ? Jump into the deep end. Cash out underway. பரவாயில்ல, நான் வச்ச ஐட்டம் கீழே இருக்கு. எனிமி பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்த்தா நம்மளே அதான் பண்ணிட்டோம். அப்ப நம்ம இன்னும் கீழே கொண்டு போவோம் அதை.
அங்க போடாத. போட்டு மறைவா இருக்கட்ல அப்பதான் ஜம்முன்னு இருக்கு. போடுது. Lighting things up. நில்லு. ஓடி கொஞ்ச நேரம் ஆகும். இந்த சைடு ஒன்று இருக்கு அதே வாசல்ல போடல இங்க போட்டேன்னா நீ பேசுறது எனக்கு எதுவுமே கேட்கல கோபி. நீ கொடுக்குற ஹெட்செட் அப்படி இருக்கு எனக்கு. நல்லா இல்லன்றீங்களா நல்லா இல்லன்றீங்களா வருத்தப்பட போறாருங்க. நல்லா இருக்கு வெளியில அவனுக்கு கீழே எடுத்துட்டு போறானுங்க. ஒரு சைடு போட்டுருக்கலாம். எப்படி கத்தி போய் கையில வந்த போட்டு வெட்டி தெளிரலாம் போல இருக்கு எனக்கு. புல்லட்ட தடுத்துட்டு போகணும். ஓடுங்க ப்ரோ. வெசம் எல்லாம் வச்சு விடுங்க. ஒருத்தனை உள்ள வரக்கூடாது. அண்ணா இருக்கு அதையும் நீட்டு போங்க போய். இல்ல என்ன எத்தனை வாட்டி காப்பாத்து. கடைசி இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தாக்கு பிடிச்சா போதும். உயிரை விட்டாலும் பரவாயில்ல. ப்ரோ எவனா சீல் பண்ணு. பாத்தீங்களா கடைசியா வந்துட்டான் ப்ரோ சீல். 2 பேர் 3 பேரா வந்துட்டாங்க. அதே மாதிரி இவனுங்க நல்ல ஹெட்ஷாட். And there we have it. The battle இவன் முதல்ல ஸ்னைப்பரை வச்சு நல்லா ப்ரொடெக்ட் பண்ணிருக்கான். அதுக்கப்புறம் கடைசி நேரத்துல வந்து போட்டு Thanks பண்ணிருக்கான். again to our sponsors and to our viewers at home. சரி லைக் கரோ. இந்த மேட்ச் பாருங்க ப்ரோ. விட கூடாது. இப்போ என்னை காப்பாற்ற வராம அங்க பெட்டி பக்கத்துல நின்று இருந்தா கூட தப்பிச்சிருக்கலாம் போல. ஆமா ஆமா நான் ஒருத்தன் தான் இருந்தேன். அவனுக்கு 3 பேரா ஏறிட்டாங்க. டைமிங் அது கரெக்டா அந்த லாஸ்ட் டைமிங்ல கரெக்டா அவனுங்களுக்கு இது நடக்குது. அவனுக்கு பிளான் எல்லாம் பண்ற மாதிரி இல்ல. என்கிட்ட கேஷ் 5000 ஃபுல் ஆயிட்டு. அது வந்துட்டே தான் இருக்கு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதுக்கு ஏதாவது வாங்கிருக்கு. வர மாட்டேங்குது. டெய்லி கொஞ்ச நேரம் விளாட்டா பரவாயில்ல. இப்ப அந்த ஒரே விளாட்டா தான் இருக்கு. அது பாட்டு ஏறிட்டு போகுது. The live wires, the kingfish, and finally, the retros. The stakes are higher than ever. Let's go. Welcome to Quick Match. Our contestants will need to gather the cash faster than the rest. If they hit the goal first, they can bask in Here's a glory. shortcut. That's right, Scotty. This is going to be a nail biter. Ball 1 is being unsealed by the kingfish. Got no here. ஸ்னைப்பர் எங்க இருந்து அடிக்கிறாங்க? And by that I mean we have our first elimination. Absolutely, Scotty. கூட்டு சேர்ந்துட்டானுங்க. ஒண்ணு சேர்ந்துட்டானுங்க. இதெல்லாம் எப்படி ஆடுறானுங்க தெரியல. நானும் கத்துக்க ட்ரை பண்றேன். செத்துட்டானே. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். We've seen our first team live and it's not கிட்டு ப்ரோ எல்லாம் நம்மளே தான். The Yeah, that retros one. are re-engaging. fully recharged, I see. Could be bad news for the live wires. ஸ்னைப்பர் எங்க இருந்து அடிக்கிறான் ப்ரோ பாத்து.
இங்க கீழே செத்துட்டான் அதுக்குள்ள. Kingfish make an early start. First cash out. ஐயா பக்கத்துல ஆளு வரான். எங்க அடிக்கிறான் இன்னொருத்த வந்தான். They got me. இதான் இந்த இடத்தை வெடிக்கிற மாதிரி வெடிக்க வச்சு ஏதாவது கோளாறுத்தனம் பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம வளரும். ஓடிடுங்க. Gotta reload. உயிர் முக்கியம். லைனா வந்துகிட்டே இருக்காங்க. It's back to the past again. பின்னாடி ஃபேமிலி ஆயிட்டு. இவனுங்களை பொறுமையா அடிக்க விட்டு சாக விட்டுட்டு தான் நம்ம ரெண்டாவது போகணும். Spawning and hoping to recreate those glory days. I recognize that bunch. They have a bone to pick with the kingfish. ஒன்னுக்கு சற்று நேரம் தாக்கு பிடிச்சிருங்க. பண்ணிட்டேன் Steal by the retros. Guardian turret active. வரணும். டைங்க Reload. Tide is shifting. The retros could be into some serious. ஆரஞ்சு தற்பார்த்தீங்க. ஏங்க ப்ரோ ஒருத்த நம்மளுக்குத்தான் ஆடுறான். ஆடத்து Way to open the match. The retros land the first cash out. பாவம் போட்டு ஒளிஞ்சு நிக்கிறதுனா விஷயமா First, second run. Still work. எடுத்துட்டோம் ப்ரோ. அவ்வளவுதான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு. ஹீரோட வர Taking damage. ஒவ்வொரு ஷாட்டுக்கும் வெறியா இருக்கு. Reloading. இவன் கண்ணை சுத்தி விட்டுட்டு ஒவ்வொரு கண்ணுக்கு அடிக்கான். நல்லா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. இன்னும் இதுல கை வேலை செய்யலடா பட்டன்ல. நான் கொண்டு போய் வச்சிருக்கேன் பாருங்க. 3 நம்பர் ஈஸியா இருக்கும். ஆ 3 நம்பர்ல அயன் பாக்ஸ் அப்பதான் கரெக்டா இருக்கும். அட பிங்க் போட்டானா? Repeats itself for the retros. இப்பதான் எங்கேஜ் ஆவீங்களாடா? Scotty. போன வாட்டி எடுத்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளவுதானே. அவ்வளோ நேரம் வரல பிங்க். The retros are back and ready to avenge that team wipe. Our mega damage event is still active, and there's already enough digital debris in the arena to make you think a pack of vandals got loose out there. பின்னாடி The live wires are powering through, opening Vault 2. ஆமா ஸ்னைப்பர் தான் ப்ரோ. ஆண்ட மட்டும் அடி வாங்கிக்கிறாங்க. அங்க இருந்து தூக்கு வரா பாருங்களா. சம்மந்தமே தான். வரட்டு நீ போடலாம். Come on, one shot. சேஃபா போயிடுங்க. நீங்க மட்டும் தான் உயிரோட. The kingfish swooped up a cash box. உங்களுக்கு தெரியும் வந்துருக்கு. பின்னாடி ஆளு வருது. ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்க அவனை. நீங்க சாவடிச்சு வந்து ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்க. Honey, I'm home. Team What? wipe for the live wires. இங்க They நம்பாது. sure got zapped. ஐட்டம் மேல போய் ரெண்டு பேர் ஏன் அடிச்சானு ஒன்றும் நம்ம Reload. ரெண்டு பேரும் அந்த இடத்துல வந்தா தப்பிக்கவே முடியல. ஐயோ கதவு திறக்குது. The live wires are re-entering the arena. Great enthusiasm. The retros won't want to loiter around. Oh, They'll be look, first I on knew the it was payback a list. பின்னாடி பாருங்க. அயன் பாக்ஸ் வச்சு ஒரு தூக்கிடலான்னு பார்த்தேன். இன்னும் பெட்டி வைக்கல ப்ரோ. இவனுங்க பெட்டி மேலே தான் இருக்கு. இவனுங்க ஃபுல்லாக சண்டை தான் போட்டு
போடுறது பெட்டி எங்க இருக்கு பாபு பெட்டி இங்க அனாமத்தா கிடக்கு எவனோ மேலத்துக்கு எரிஞ்சிருக்கான் எடுத்துருவாங்க இப்ப எடுத்துருவாங்க The live wire swooped up a cash box. Zip line time. பெட்டி திரும்ப கீழே தான் கிடக்கு ஸ்னைப்பர் மேல பெட்டியை களவாடிட்டனே இங்க தட்டிட்டு இருந்தா அங்க உட்காந்துருக்கான் ஓடிடுங்க ப்ரோ நிற்காங்க நாங்கள் வந்துடுவோம் நீங்கள் அவனுங்களை பெட்டியை மட்டும் எடுக்க முடியாத அளவுக்கு தூரமாக இருந்து சாட்டு அடிச்சுட்டு ஓடிடுங்க அவ்வளோதான் அவன் எடுக்கவே விடாது The kingfish grabbed a cash. ஒரே ஒரு எபிலிட்டி வச்சிட்டு Kingfish swims straight to the action. Cash out in progress. நம்ம தான் வச்சிருக்கோமா I'm reviving. பாருங்க அவன் ஒரே ஒருத்தன் தான் ப்ரோ என்னமோ ஓடுறான்றீங்க ஸ்னைப்பரும் வச்சிருக்கான் நினைக்கிறேன் கையில விட்டல்ஸை கரெக்டா யூஸ் பண்றான் ப்ரோ மாட்டாமே போயிரும் The midpoint is here and the stakes are climbing higher. The stakes couldn't be higher. கவர் வைங்க என்ன ப்ரோ கவர் வைங்க நைட் பாக்ஸ் கிடைக்குமா ஓனமாயிட்டீங்க வைங்க Far from obsolete, the looks of the steel cash out. That was unexpected. I'm reloading. ஒருத்தனை சதற அடிச்சேன் ப்ரோ பார்த்து உள்ள போயிருங்க ஏதா கண்ணு கிண்ணு இல்லாம தூக்கி எரிஞ்சுக்கிட்டே இருங்க உள்ள கையில கிடைக்கிறதெல்லாம் தூக்கி எரிங்க உள்ள ஒருத்தன் சீல் பண்ணது வந்திருக்கான் ப்ரோ பார்த்து யா உருட்டி விடுங்க ஐட்டத்தை போட்டுருங்க அதுல அடிங்க ப்ரோ அவனை முடிஞ்சு அவன் எனக்கு கொஞ்சம் அப்படிதான் உடைங்க சந்தோஷம் இல்ல இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தாக்கு பிடிச்சாதான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்ப வேணா சீல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணா கூட போயிடும் ஆயிட்டான்ல அவனுக்கு சண்டை போட்டுட்டு இருப்பான் இன்கும் செத்துட்டான் நம்மளதான் ப்ரோ இனி ஆஹா இப்பதான் பிரச்சனை இல்ல இனி நம்மளதான் பிரச்சனை இல்ல திருட முடியுமா There was no லாஸ்ட் ஒரு இனுக்குல வந்துருவோம் as they accelerated to the win. On behalf of இனி என் நண்பன் உங்களுக்காக ஸ்னைப்பர் எடுத்துட்டு வருவான் ப்ரோ thanks for watching. அவங்களோட சேனல் அடங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க கேக்குது
இனிமே நான் தான் ப்ளே பண்ணுவேன். All right, the overdogs, the kingfish, and finally, the jet setters. They fought hard to get here. Now it gets real. Unlocking Vault 1, the jet setters are trying to book a ticket to fame. The jet setters slipped up a cash box. It's a test of nerves and skill from here. A test they've all been training for. Let's see who truly stands out. B போலாம் bro. B. ஓகே. The jet setters waste no time. They've begun the match's first cash out. Placing a turret. கீழே வந்து ஓ வெளில சுற்றி ஆளுங்க பாருங்க. இல்லை அங்கேயே இருக்கு வராதீங்க நீங்கள் டிஃபன் வந்தீங்கன்னா பேட் டைமிங் ஆகிடும். மேலேயும் போக முடியாது, என்னை ரிவைவ் பண்ணுறதும் வேஸ்ட்டாக போயிடும். நான் வந்துக்கிறேன் ரீச் பண்ணுறேன் உள்ளே போக. ஏன்னா அவனுக்கு 2 பேரும் மாறி அடிச்சுக்கிறானுங்க. எங்கேஜ் ஆவாங்க கொஞ்ச நேரத்தில்.
Kingfish land the first cash out. Very impressive. They turned a steal into a threat. First team wiping the bag, and it's a highlight. We've got the Kingfish returning to the arena. Oh shit. பார்த்துக்கலாம். The jet setters take flight, opening ball 2. Isaac Newton would not be happy with this. Everything from contestants to grenades are going to move differently. The Kingfish grab the pass. Gotta reload. Time to disappear. A reminder that our contestants will not experience any muscle Hey. atrophy or skeletal deterioration during our low gravity event. It's all fun and games in the arena. Cash out set in motion by the Kingfish. Guardian turret active. Deploying turret. தேடுங்க. Setters just swooped in and stole a cash out. ரொம்ப. Cash out, blocking the steal. We've reached the end of this game show. அந்த வால்ல நான் மாட்டிக்கிட்டு அடுத்த டீம் வருது ப்ரோ. இப்போ ஹோல்ட் பண்றதா மேட்ச். பார்த்து ஹோல்ட் பண்றீங்களா? The overdogs have returned to the arena. I bet they're looking for revenge. If I were the jet setters, I'd stay in the high ground. Reloading. நல்லா ஆட்டம் காமிக்கிறான் bro. வாங்க. இதாகுது. அடுத்த டீம் எங்கேஜ் ஆயிடுச்சு, அதனால நமக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்கும். ஜெயிப்போம் bro. The jet setters are cleared for victory. Cash out complete. The jet Oh, setters team sure memory look da. like they have practice situations like this. Great teamwork. நான் நேரா கேஷ் இல்லை, ஓடி போய் நின்றுட்டேன் அவன் கிட்ட போயிட்டு. ஏய் நிறுத்துறா தம்பி. Gateway 1 out. The jet setters are starting to soar. They're unlocking Vault 3. ஏய் எப்படி இங்க வந்தது அங்க போச்சு? தெரியல, ஏதோ போட்டுட்டு இருக்கானு. இல்ல நான் தான் போட்டேன். நீங்க தான் போட்டீங்களா? அப்புறம் எப்படி போச்சு? Enemy got it. Gotta reload. போட்டான்.
பிளேயர் பார்த்து ஏன் The jet setters grabbed a cash box. ஒரு டேய் ஒன்றடா வந்து As we cross the midway mark, there's no telling how this will play out. I can feel the யாருமே energy in வந்து the air, cash Scotty. out This is going to be எல்லாம் unforgettable. ஃபைட் தான் பண்ணிட்டது The jet setters have been grounded once again Yeah, with a team wipe. Exits are here, and here. Team wipe. Time to get some cash outs going. நல்ல Explosives are set. நெக்ஸ்ட் ஒன்றும் ஆரம்பிச்சு கீழே அழிச்சிட்டு போனேன் ஆர்த்தி போட்டானோ என்ன பண்றீங்க இங்க அங்க இருக்கு இங்க ஒரு ஜம்பேட் இருந்தா போட்டு விடுங்க இல்லையோ இல்ல ஜம்ப் பேட் இல்ல வாங்க இதுல போயிடுங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆள் வருது Clear the runway. The jet setters have launched a cash out. ஐயா யாருமே கிட்ட வரலையா டிஸ்கஸ் பண்றான் ப்ரோ அவன் பின்னாடி போங்க உள்ள போங்க Another team for the Overdogs. They're off their game today. They lost the sense of victory that time. The Overdogs just made their return to the arena. Who's the perfect target for a little payback? The jet setters. Honey, on hold. உனக்கு என்ன பஞ்சாயத்துன்னு தெரியல பிடிச்சி அடி அடிக்கிறாங்க Let's go. Reloading. I got you. ரெண்டு பேர் வந்துட்டாங்க Taking damage. Bandit fallout. முடிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன் என்ன கீழே பிங்க் அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க கடைசி நேரத்துல எடுத்துட்டானா Neck and neck with an even cash score for all teams. I can't wait நம்மளும் to சண்டை see how போட்டு this unfolds. வாழ்த்துக்கு போகாம ஆ சும்மா நாளும் சண்டை போட்டு கடைசி நேரத்தில் போவோம் And there's another vault available for our cash-hungry teams. The Overdogs stumble again. Another team wipe. The jet setters take flight, opening Vault 4. அடப்பாவி
ஓமே வாழ்த்து பக்கம் போட மாட்டான் சண்டைக்கு தான் வரும். சண்டை தான் மாறி மாறி அதுக்கு The jet நொறுக்குறாங்க. setters are re-engaging. On your tail. The overdog swooped up a cash box. D. கோட்டை மரம். The overdogs are going for it. Cash out initiated. Jet setter's cruise has been cut short again. Team down. They stalled for sure. மேட்ச் யார் வின் பண்ணுறாங்க? ஏய் அங்க போற யாரு கடா இங்க இருந்தவன் இந்த மாதிரி The Kingfish have respawned. Let's see how they bounce back. Just 1 minute remaining. Fantastic Kill steal பண்றேன். from Jet Setters. ஸ்டீல் பண்றேன். Still have 30 seconds remaining. ஐயோ மாடி அம்மா Concentration is key in these final moments. வந்துட்டாங்களே. தேய்க்கிறானே வந்து The scales tipped in favor of the நல்ல try Kingfish in bro. this match. Thanks again to our sponsors and to our viewers at home. டீம் போடவா ப்ரோ? இன்னும் ஒரு மேட்ச் கொடுங்க. ஓகே. டயர்டாயிடுச்சு.
the ultra rares, the live wires, and finally, the powerhouses. It's now or never. Let the battle begin. And hello, it seems Sierra has flipped our script to transform the arena into a hacker's paradise. Let the game begin. A treat for our fans as the powerhouses are opening Vault 1. That's our first elimination. Our contestants clearly mean business today, Scotty. This might get crazier than I expected. A little crazy is good. Let's see how this unfolds. இங்க இருந்து ஆடி இருக்கோம். There's our first team wipe, and it's not a pretty one. Houses have been wiped out. Somebody hit the generator. இவனும் யாருமே எடுக்கல பாருங்க. போன ஃபர்ஸ்ட் சண்டைக்கு தான் போறாங்க. The powerhouses are re-engaging. சரியான எங்க இருந்து அடிக்கிறான் ஸ்னைப்பர்? எனக்கு சைடுல இருந்து வந்துச்சு. நான் இங்க இருந்து The powerhouses swooped up a cash box. கலைக்காவது ஹெவி ஆடி ரொம்ப நாள் ஆகுது, அதனால வேணாம். ஹெவியே ஹெவி செட் ஆகாது. Throwing some goo. The live wires swooped up a cash box. கரெக்டா அளந்து வரான். இங்கதான் வர And just like that, a cash box changes hands and then snagged by the ultra rares. I'm back. Reloading. Making an exclusive move, the ultra rares have triggered the first cash out. Devastating in the arena as enemy damage is about to be magnified, amplified, and intensified. பின்னாடி இருக்கானுங்க, மேல எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க. பின்னாடி லைட் வரும். Aggressive steal by the powerhouses. Fortune favors the bold, Scotty. Our contestants seem to take out some demonstrations as
damage is living up to its name, and it's not dominant. Steal attempt gone bust. That contestant wasn't letting their cash slip away. Ouch! The live wire suffered a wipeout. We've got the live wires returning to the arena. They'll be coming for payback. The ultra rares better stay alert. What a way to open the match. The ultra rares win. A brilliant steal led them straight to that one. Deploying a surprise! Setting a mine! Toxic trap set! And that's the end of the mega damage event. The live wires are unlatching Vault 2. A contestant is weaving through opponents. The powerhouse has got the cash box. Our cash box has a new owner, folks. It's with the live wires now. Cash out launched by the live wires. Watch closely. கேப்ல தூக்கிடுறாங்க. Thief just met a brick wall. That cash out isn't going anywhere. அவங்க ஸ்டீல்லாம் முதல்ல வந்து வரதில்லை அப்படியே சக்தி அந்த ஒரு செகண்ட்ல கேன்சல் ஆப்பாங்க. As we pass the halfway point of the match, you could cut the tension with a knife, or an assassin's dagger, or a cheese slicer. This is intense. Setback for the powerhouses. They're down again. ஏஆர் வச்சு கேக்குது bro, சொல்லுங்க. லோவா இருக்கு வந்து.
up and cashing in. The live wires completed a cash out. And just like that, a new vault has appeared in the arena. The powerhouse is busy tapping the vault. Got that one! The powerhouse has grabbed the cash box. Gotta reload! Reloading! The ultra rare's got the cash box. Taking damage! Jump pad! அங்க இருந்து தேய்க்கிறான் எம்மாடி The ultra rare set things in motion. எனக்கு ரவே ஆகும் வேற எவனும் என்ன சுட்டுருக்கான் ஆரஞ்சு ரெண்டு பேர் கட் பண்ணி இல்ல ப்ரோ ஆரஞ்சு வேற டீம் சொல்லுங்க வீடியோ கட் பார்ட்டி பண்றேன் Go for a steal on D! திருட போ I'm reloading! Enemy down! Deploying jump pad! அடப்படுது ஐயோ மேட்ச் முடிச்சான் The live wires really breezed through this match. They lit up the game with their energy. Congratulations to our rising stars. ஓகே ப்ரோ எப்படி வாங்குறீங்களா ஓகே ப்ரோ நாளைக்கு பார்க்கலாம்
The tough shells, the high notes, and finally, the mighty. The challenge intensifies. Let's see who prevails. Stay close to each other, team. Prepare for a whirlwind cash dash in quick cash. The team that secures a big enough stash first will triumph. Right on the money, Scotty. Speed is key. The mighty are ready to peel into Vault 1. There's no turning back now. Our first elimination has kicked the match into high gear. Boy, oh boy, are we in for a treat today. And that's just the start. The mighty swooped up a cash box. Gotta reload. Pick up the cash box. The mighty show strength and start the first cash out of this round. Stick together. Impressive steal by the tough shells. We've got our first team wipe. Things are heating up. Wiped out. We're on top of our armor, aren't we? The tough shells have returned to the arena. Let's hope they can avoid any awkward moments this time. Impressive steal by the mighty. A move that definitely sets the stakes higher, Scotty. Close, but no cigar. A contestant swooped in to prevent that cash-out steal. Impressive steal by the high notes. What a way to open the match. The high notes land the first cash out. They're really playing in concert, Scotty. Beautiful arrangements. We've cranked up the damage in the arena. Side effects include crumbling buildings and total chaos. Pushing into Vault 2, it's the mighty. பரவாயில்ல இந்த மேட்ச் ஃபுல்லாகவே ஸ்லீப்பிங் தான். There's time left in our mega damage event, and surprisingly, some structures in the arena are still standing.
அந்ததுக்கு ஒருத்தனை போட்டாச்சு. Stay close to each other. Team, stick side by side. Tough plays from the Tough Shells. Cash out underway. Gather up, team. And that's a wrap. This mega damage event was proudly brought to you by our generous seasonal sponsors. A contestant has hit a streak, eliminating opponents one by one. The Tough Shells secure their earnings. Tough break for our Tough Shells as they suffer another team wipe. They tried to climb up the competition, but ended up getting shucked. Victory is being pierced by the Tough Shells. The Mighty got the cash box. A cash box has a new owner in the Tough Shells. Let's see how they use this opportunity. Halftime, the tension is rising by the minute. Right you are, Scotty. There's no time for a break, as anything could happen in an instant. The Tough Shells have commenced a cash out. Practice. The high notes will need to try again. Team wiped.
They lost their rhythm and they paid for it. The High Notes are re-entering the arena. A strong offensive push by the Mighty as they steal a cash out. ஐயோ பார்க்கலாம். No way, not today. A daring cash out steal foiled at the last second. Can you believe it? Equal footing for all our teams. This is where legends are made. Another vault has surfaced. Let the chaos unfold. Vault 4 is being unlocked by the tough shells. I'm reloading. Reinforcing the area. The tough shells picked up a cash box. இந்த ரன்னங்கண்ணா ஏன் அது நான் தான் The tough shells start a cash out. தூரத்தில் கொண்டு போய் வச்சிருக்காங்க ஓப்பன்ல அடி Only a minute left for our contestants to show the world. Elimination. We're in the final 30 seconds. It's all or nothing now. Let's see who can rise to the occasion. Displayed uncrackable strategy and armored speed with this win. On behalf of all of us here at the finals, thanks for watching.
பரவாயில்ல, இன்னைக்கு வின் பண்ணாம போகக்கூடாது. The jet setters, the overdogs, and finally, the high notes. The tension is at its peak. Brace yourselves. Get ready for a mad cash chase to the magic number. Let's watch our contestants hustle, gather, and triumph in quick cash. It's all about who can keep their cool in this high-pressure situation, Scotty. The overdogs have made the opening move. First cash out underway. The first team wipe is in, and the arena is buzzing. The high notes are back on the scene. I bet they're fired up. If I were the overdogs, I'd be watching my back. Much obliged. எவனுமே இல்லை, எடுத்துடலான்னு பார்த்தேன். ஆனால் இத்தனை Another falter for the high notes, folks. They'll have to start again. They were out of tune with success, Scotty. The high notes just made their return to the arena. They'll be itching for payback. If I were the jet setters now, I'd stick together. Great move there by the jet setters, stealing that cash out. Remember, that's illegal in many jurisdictions, but not here.
led to a big payout. Goo grenade set. Enemy got me. Cooling things up. I'm reloading. One less enemy. The overdogs are rising to the challenge. They're opening. It's time for them to move those virtual feet or face the consequences thanks to a laser high above. The jet setters swooped up a cash box. So our contestants need to keep moving to avoid going out. Another nosedive for the jet setters. Team wiped. Cash out started by the overdogs. Hitting a note of success, the high notes just stole a cash out. The overdogs are re-engaging. இல்லதானடா வந்துறானா Jet setters returning to the arena. After that earlier altercation, the high note should probably stay on. cash out ஆகும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை Whistle and flute with money to boot. It's a cash out for the high notes. They stole it fair and square. All perfectly legal here at the finals. There's a fresh vault up for grabs. The tension is rising. நல்லா இருந்துச்சு The overdogs have been wiped out once more. It's all gone to the dogs for them, Susie. The performance is off key again for the high notes. Team down. The jet setters swooped up a cash box. The jet setters are in the air. Cash out started. I'm reloading. Getting you back up.
steal by the overdogs. Moving, follow me! With first-class finesse, the jet setters just stole a cash out, leaving their opponents grounded. Will they make this as free, I wonder? Taking damage. போட்டுருங்க Halfway in, but the drama has been non-stop. Every second feels like a race to the end. Cash out steal denied. A clutch play out there in the arena. Taking damage. எடுத்த வர முடியலையே. யாருல இந்நேரத்துக்கு முடிச்சுக்கலாம். The jet setters have landed a smooth victory in this match. Thanks again to our sponsors and to our viewers at home. The high notes, the shock and awe, and finally, the steamrollers. The heat is on. Let's see who shines. Vault 1 is being unlocked by the steamrollers.
score is serious. Peacetime is over, folks. Absolutely, the real game begins now. Eyes on the arena, everyone. Steamrollers take charge. Goo grenade set. Throwing some goo. Starting turret active. நம்ம ஏரியா வச்சிட்டாங்களா Incoming frag grenade. Charge planted. ஒன்றும் தெரியல தெரியாமலே இருக்கு. The first team wipe has happened. That's gonna hurt. வைப் ஆயிடுச்சு ஏய் கொஞ்ச நேரம் தாக்குதா தம்பி பார்த்துட்டான் ஏய் பின்னாடி வேற எங்கேயோ பின்னாடி Way to open the match. The Steamrollers land the first cash out. This team is just rolling out the place, Scotty. A contestant is finding their rhythm, stringing together one elimination after another. The Steamrollers have turned up the heat and rolled back into the fight. Looking hungry, the Shock and Awe should expect some retaliation. Bullets are flying in. Teamwork calamity for the Shock and Awe. சிம்பிள் ஆடி வந்துட்டு Got the cash box. Let's go. The Steamrollers swooped up a cash box. Call for cash out ஏய் A. ரிவ்யூ Now. பண்ணிடலாம் Taking down. ஏய் போட்டுட்டு The Shock and Awe picked up a cash box. The Steamrollers just made their return to the arena. The Shock and Awe. Taking damage. பரவாயில்ல கொஞ்ச நேரம் Impressive steal by the Steamrollers. One contestant doesn't seem to like rigid structures. Wonder how much will stand when they're done. Got me. Awesome steal by none other than the Shock and Awe. Definitely not a defensive strategy.
phone pay வாங்குது. Sudden stop for the Steamrollers as they suffer a new team wipe. Respawned and running their engines. The Steamrollers are back in the arena. And that's a cash out by the High Notes. The High Notes are working in harmony, making things difficult for their opponents. Money may not grow on trees, but a new vault just appeared in the arena. A breakdown for the Steamrollers. They're down again. Rolled up like an old carpet. Full team wipeout. The Steamrollers are re-engaging. The Shock and Awe have commenced a cash out. Keep your eyes on the Steamrollers. What a steal! Haha, take that! Destruction and mayhem characterize the first half of this match. I can't wait for what comes next. The teams need to maintain their focus if they want to come out on top. Let's go. கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க. The Steamrollers get flattened once more. Bad luck. Steamroller. Total team wipe. The Steamrollers are back in play. I sensed some payback coming after that team wipe earlier. Watch out, the Shock and Awe. This game is really paying off. All our teams have bagged the same amount of cash. The stakes just jumped with a new vault on the field. ஒரு கேரக்டர் வச்சுக்கணும். We've got action at Vault 4. The High Notes are opening it.
The steamroller's got the cash box. தட்டி வச்சு பாறான் பார்த்து Taking damage. The high notes sure know how to take what they want. They just grab that cash box from their opponents. Cash out launched by the high notes. Well, this is quite a surprise. Our game show event has transformed the arena into a battleground complete with descending aliens. Rotten luck for the shock and awe. Another team wipe. Big shock to their system. The skies are still full of these feisty critters in this unexpected game show event. அயன் பாக்ஸ் வந்தது வரேன் Teams need to push hard to secure their victory. The steamrollers are back on the scene. Itching to strike back, I'll bet. The high notes could be in the crosshairs. 30 seconds to go, folks. Scotty, hope you're not feeling the pressure more than our contestants. Ten seconds left. வெட்டியதான் The high notes struck the right chord in this match. And with that, we'll see you next time at the finals. Now, the high notes. We're booting up our arena once again, diving into a realm where digital blocks and vibrant glitches merge to create a battlefield unlike any other. Being unlocked by the tough shells. Our teams have really come out swinging today, and now we've got our first elimination. Well, I saw that one coming, June. You know, the trained eye of a former contestant and all that. You never miss a beat, Scotty. It's why you're the expert. The jet setters grab the cash box. Back in play.
setters with can't leave those unguarded for too long. சட்டமே இல்லாமல் இருக்கும். Taking damage. The jet setters initiate the first cash out. Enemy got me. A contestant is on an elimination streak. Enemy down. Throwing through grenade. நான் காப்பாற்றணும். Reviving here. Honey, I'm home. Placing a turret. Turret placed. Tough shells cracked once more. Team wipe. Contestant just cleverly defended their cash out from being stolen. Sweet. The jet setters are playing for keeps. They've snagged the match's first cash out. நீ வார இங்கே The jet setters got the cash box. Taking damage. எல்லாமே கரெக்டாக அனுப்பிச்சுட்டு வேற எவனையா தாங்கிறேன்.
Look for the jet setters for their opponents as they steal a cash out. That could be a game changer. A contestant seems to be saying, cash out, steal prevented. Jet setters just buzzed the tower in the competition to log victory. On behalf of all of us here at the finals, thanks for watching. Here we go. The Kingfish, the Steamrollers, and finally, the Live Wires. Every move matters. Watch closely. It's all about money, speed, and strategy in quick cash. The team to bank enough cash the quickest will seize the day. Exactly, Scotty. Let's see who rises to the occasion. The Live Wires are cracking open Vault 1. And with that encounter, we've got our first elimination. The battle lines are drawn. And may the best team cross them on their path to victory.
இப்படி அடிக்கான மரணத்தனமாக அடிக்கான அதான் வீடியோ First cash out started by the Flyers. Go! அது எப்படி மேடம் Back in action! அவ்வளோ போடு Ready to detonate. Denied at the doorstep. That cash out steal just got shut down. நல்லாவே Steal blocked. That cash out isn't going anywhere but home. Oh, this is insane! Throwing two grenades! Who grenade set? Two grenades set! What a way to open the match. Live wires land the first cash out. போகட்டும் Better they become. Nice teamwork by the live wires. Snap back the light. The steamrollers roll on and they're opening Vault 2. What left to worry about? Taking damage. Live wires grab the cash box. Our orbital laser is on, and it's no fan of loitering. All contestants standing still for too long will probably regret it. That's our first team wipe, marking a pivotal moment. The live wires got hold of a cash box. Back to action. Taking damage. எங்கே போகிறான்னு
Taking damage. They got me! The Kingfish just seized a cash out with authority. Contestant's elimination streak is heating up and showing no signs of cooling down. Defense successful. Cash out steal? I don't think so. An impressive show of vigilance. Reloading. Another shocking wipeout for the live wires. The live wires have respawned. Let's see how they bounce back. Things could get dicey if they cross paths with the Kingfish again. A royal feast of rewards for the Kingfish. Cash out complete. And it was all made possible by a well-timed steal. The steamrollers are unreal. மாட்டேன் The first half. They'll be pressing on for the next. These teams are showcasing their best for the world to see. நீங்க முடிச்சுட்டாங்க Go, go, go! The Kingfish swooped up a cash box. The live wires have respawned. Turret deployed. Ouch! The Kingfish suffered a wipeout. They just couldn't swim away from that. The live wires just jump-started a cash out. The steamrollers are back in the arena, folks. Time to pour in some revenge. The Kingfish better be prepared. Fantastic steal by the Kingfish. Pyro grenade.
they suffer a new team wipe. இதெல்லாம் வச்சு experience. That's a wrap, folks. The Kingfish reeled in victory. On behalf of all of us here at the finals, thanks for watching. இன்னைக்கு முடிக்காம போகக்கூடாது. புதுசாக பார்க்குற யாராவது இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருந்தீங்க. And now, the Tough Shells, the Steamrollers, and finally, the Kingfish. தெரிக்க விடுறோம். Only the strongest will move forward. யார் தெரிக்க விட போறாங்க? For cash, the team that is fastest to bank the funds claims the glory. You're right, Scotty. Remember, folks, historically, it's been all about that fast start. The Steamrollers are unlocking Vault 1. Fashionable and practical. Love those hats. And there we go. First team wipe on the board. பக்கத்துலயே வர போறது. Reloading! A long-awaited return to the arena for the Steamrollers. ஒரு அயன் பாக்ஸ் வச்சு Here's hoping they've got their footing and can dodge that this time. The Steamrollers swooped up a cash box. Yikes! Team wipe for the Kingfish. The Tough Shells swooped up a cash box. Literally! Yeah!
The tough shells have kicked off the action. First cash out is active. Steal cash out A. And the Kingfish just got hit by another wave. Misfortune loves a target. They're floundering, Scotty. Cash out theft thwarted just now. Brilliant move by that contestant. I'm going up there. A contestant is on a roll, people. They're moving from one elimination to the next. தம்பி என்னாச்சு Tossing a frag. What a way to open the match. The tough shells land the first cash out. The tough shells coordination could leave their opponents shell-shocked. Enemy down there. The tough shells break through, opening goal 2. தேங்க்யூ ப்ரோ The tough shells got the cash box. Gun reload. Over, doctor. The tough shells are initiating a cash out. Using pyro grenade. Go for a steal on B. கொஞ்சம் ரஷ்டே போனமே இருக்கு போறாங்க கரெக்டாக தான் போயிருக்கோம்
steamrollers. They just upped the ante, Scotty. Great move there by the Kingfish. Big time, Scotty. போடலாம் அவ்வளோதான் எடுத்துடலாம். The Kingfish completed a cash out. All a result of a beautifully set up field. உங்கள்கிட்ட பவர் இல்லை. Oh, look, a new vault is ready to be opened. வாரம் அயன் பாக்ஸ். Bringing you back. Let's go. Drilling into Vault 3, it's the steamrollers. Just past the halfway point, and the teams are giving it their all. Stay with us, folks. Come to a halt again. Another team wipe. It seems they've hit a roadblock. The Kingfish got hold of a cash box. Moving. Go to cash out station D. The steamrollers are back. Team respawn. Cash out C. Let's go. காப்பாற்றுங்க. வந்துருங்க சீக்கிரம். Cash out launched by the Kingfish. They're in their element now. First plate. Clear. Using defense. கீழே போயிடுச்சா? Defend The on tough D. shells will need to try again. Team wiped. Somebody just soften them up, Scotty. போட்டு 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 Cutting போட்டு. through the competition. Gotta reload. ரிவே பண்ணுங்க ப்ரோ. எவனோ வாரான். Get back. Throwing fire. Fantastic intervention there from a contestant. அவ்வளோதான் ப்ரோ அவ்வளோதான். Doing things up. Throw grenade. ஓ இல்லையா? ஐயோ உத்துறவங்க. Hostile grenade out. நெருப்பு குத்தடிக்குது காத்து குத்தடிக்குது. வாரடே வார 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 The வார Kingfish have netted themselves the victory. We'll see you next time at the final. ஒரு வழியாக முடித்து விட்டேன்.
ஓகே நண்பர்களே, இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீம் பார்க்க வந்த எல்லாருக்கும் ஒரு மிக்க நன்றி. வணக்கத்தையும் போட்டுட்டு வணக்கம் இல்லை, நன்றி வணக்கம். இதோட ஸ்ட்ரீமை முடிச்சுக்கிறேன். நாளைக்கு மீண்டும் உங்களை ஃபைனல்ஸுடன் சந்திப்பது உங்கள் நாங்கள். ஓகே ப்ரோ, பாய்.